ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲି ହଠାତ୍ ଦେହଟା ଟିକେ ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି ତ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲି ତାପରେ ମାଆ ତାପରେ ବ୍ଲକ୍ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇକି ଆଣିଲେ ତ ସେଠିକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଚେକ୍ କଲେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ତ ସେ ଏଠିକି ରେଫର୍ କଲେ ତ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ହାର୍ଟରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଥିଲା ଠିକ୍ ସେ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଜାଣି ଏଠି 1.5 ମାସ ହେଇଗଲା ଏବେ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଠିକ୍ରେ ସେମିତି କିଛି ହଠାତ୍ ମୁଁ ଆର୍ମିରେ ଜବ୍ କରେ। କ'ଣ କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନୁ, ତା ଦେହ କ'ଣ ହେଲା 3ଟା ରାତିରେ ଆମକୁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଦେହ ତାର ସାଂଘାତିକ ପୁରା ଉଠିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ପୁରା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଉଠିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁରା ଡଙ୍କ ଢାଳିକି ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ପୁଅ କ'ଣ ହେଇଛି, କହିଲା ମାମା ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଏତିକି କହିବା ପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ସାଇ ପଡ଼ିଶାକୁ ଡାକିଲି, ମୋ ଝିଅର ମୋର ଘରେ ରହୁଥିଲୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ମୋ ସାନ ପୁଅ ବି ନଥିଲେ ପାଖରେ। ଡାକିଲା ପରେ ଅଟୋରେ ଆଣିକି ଆସିଲୁ ରଣପୁର ଡକ୍ଟର ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ଇଏ କରିକି ଯେଉଁ କାନରେ ଦେଇକି ମେସିନ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିଲା ପରେ କହିଲେ ନା ଏଇଟା ଆମେ ପାରିବୁନି, ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ ନିଅ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ତାହେଲେ କେଉଁଠିକି ରେଫର୍ କର, ଯେ ସିଏ ସେଠୁ ଏମ୍ସକୁ ରେଫର୍ କଲେ। ରେଫର୍ କଲା ପରେ ଏମ୍ସକୁ ଆଣିକି ଡକ୍ଟର ଚିକିତ୍ସା କଲା ପରେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ହାର୍ଟ ଆଉ ଚାଲୁନି, ହାର୍ଟ ପୁରା ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତାକୁ ଇକମ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଇକମ୍ ଲଗାଇଲେ ପଇସା ପତ୍ର ନା, ହଁ ସେଥିରେ ପଇସା 3 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ କି ଯାହା କିଛି ଲାଗିପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମାଲିକ ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ଗାଁରେ ଆମର ଯିଏ ପଇସା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ। ଆମ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପଚାରିବା ପରେ ସିଏ ସାହସ ଦେଲେ, କହିଲେ ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ହଉ, ତୁମେ ଏମ୍ସରେ ହିଁ ରଖ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠିକି ନିଅନି, ଏମ୍ସରେ ରଖ, ପୁଅ ସୁସ୍ଥ ହଉ ବା ନ ହଉ, ତେଣୁକୁ ଭରସା ରଖ ଏମ୍ସ ଉପରେ ଆଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ, ଭଲ ହେବ। ଯାହା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଭୟ କରନି, ତୁମେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେଲେ ବି 9 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି। କହି ହେଉନି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଅ ଡକ୍ଟରଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିଲି, ଆଜି କହିଲେ ମୋ ଛାତି ଥରି ଉଠୁଛି। ମୋ ପୁଅକୁ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କ ବରଦାନ ଆଉ ସାର୍ମାନଙ୍କର ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାରୁ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଜୀବନ ପାଇଛି। ପୁଅ ଆର୍ମିରେ ଚାକିରି କରିଛି, 2ଟା ପୁଅ, ଗୋଟେ ଝିଅ, ଇଏ ବଡ଼ ପୁଅ। A boy 24 years old who came to our aims Bhubaneswar almost 1.5 months ago with a very critical condition. He was referred from a government hospital and he is coming from a village which is just 1.5 hours away from this hospital. Before coming to this hospital, he was in a government hospital and patient was very critical. When we received this patient by our department, medicine, and he was very critical, so we admitted the patient into our ICU. But soon after the admission, the patient went into cardiac shock and then cardiac arrest. So usually when we go for the see a patient of cardiac arrest, despite all kind of the treatment, so our approach is usually the CPR. It is a common, we teach all people for sudden cardiac arrest. The CPR is the most important despite our all other activity. Electrical shock that's also given, and also we give some medication. But finally CPR is the main. So this patient received CPR almost more than 1 hour, 1.5 hours. Our team, the medicine department, the ICU, those who are treating. So almost the patient in the verge of declared death. So all we lost the hope of saving the patient because so long after giving the CPR, patient did not survive. Then we have a machine which is called the ECMO, and this is used in a very critical stage. Usually this machine and facility is not available in many of the very high and higher center or medical institution. We have that. We are fortunate to have this machine ECMO, and we have our expertise. Our medical faculties are expert in this.
and this patient, that is, the patient was mostly handled by our Dr. Srikant. So with this, our expertise, we started immediately the ECMO. That was just a trial. This is the first time that we had this kind of approach to almost a dead patient. And then we, just a trial, we started giving this ECMO and then CPR. So this is called eCPR. We usually give the CPR, means cardiopulmonary resuscitations, where we just compress the chest and then wait for half an hour or so to see the cardiac and respiratory function to come up. But here, with the normal CPR, patient did not respond. So we used our ECMO in this process, and then we started doing the CPR for half an hour, more than half an hour, and then patient started beating the heart. We saw the sign of beating the heart and respiratory system, and gradually the patient moved into a sign and shown a sign of survival and life. And gradually the patient, with the great effort by our team, wonderful, all the team effort by our all faculty members, resident and nursing staffs, including our lot of this machine, ECMO required a perfusionist. So everybody tried, and finally the patient is here in front of you, is out of danger now, about to discharge with a mild complications. But this message is that this is the first time that eCPR is a new technique, combined technique. Those who are having ECMO, the hospital, many hospital may not have. So the tertiary care hospital or maybe expertise, that patient may be used. This technique may be used among those patients, those who are almost at the last final critical stage and failed with the normal, the conventional CPR. They may be, this patient may be used for the eCPR. This technique is unique. That is what we want to give the message to all our community as well as the medical fraternity, that this technique, this method should be used when you have lost all the options.